Iko Nini. So the trade war between US na China kuna vile bado inaendelea, na hii trade war of course imekuwa ikinibamba sana because of the fact that nilikuwa like one of the first people kusema that according to mimi US ilikuwa inaenda ku lose, na ilikuwa inaenda ku lose cause basically the world created a monster. Unajua they created a country that basically controls 30% of all the manufacturing in the world. There is no way you can win a trade war against such a country. And not just that, pia a country that has come up with like started out with copying and replicating to now being the country that innovates. Najua like mtu kama mimi naambiaga watu sana, like one of the things that never affects me ni blackouts. Like they don't even cross my mind because nakuaga like tayari najua kuna portable power stations, like why should I worry about blackouts? Nacheki. And this is all courtesy of China and like Chinese inventions. Alafu apart from that, like right now if you look at the cars that are coming from China, ni crazy cars. So majuzi nilicheki nini nilifindikiwa fani sana, ilikuwa ni on Twitter walikuwa wamepost a video because China is still classified as a developing country. So kuna hii nini ilikuwa on X, iliona cheki developed country, alafu inakuonyesha sabo ya US ikiflood. So train inapita, train mzee, alafu unaona kapanya pia kame grab pizza, alafu hiyo ni developing country. Unaiangalia sasa China, kuna mpaka ma trains ziko upside down jo. Yani China jo cheki jo. And this also goes to what I keep saying, the difference between good politicians and bad politicians. The politicians in China decided, you know what, we are going to make our country as great as possible. The politicians in Kenya decided tutaiba. But apart from that pia another thing pia juu ya difference between China na US ni, I think kuna mchinese fulani nichekia kibonga juu ya the fact that the US invests so much in war. Sijui the US in the past, is it 30 years, they've spent $14 trillion on war. Sa hiyo China wamekuwa wakispend their own money on developing China. So you can look at the differences. But now kuna ira ya moja ile a lot of people who number one try to downplay the reality of the world aka racism, umsawaga hero kwao, msanaitwa Trump. Na Trump mimi nimekuwa nikisema like unifala, like it's one of the dumbest humans you'll ever come across. The only reason that yeye ni billionaire ni because budaki alikuwa billionaire, but apart from that like he's left a trail of businesses that have failed. And now hizo my experiments zake while he's experimenting now with the American economy, na imekuwa very interesting because kuna vile apparently Amazon wameamua that every time mtu anabuy kitu kwao watawakikwambia hii ndio bei, lakini juu ya tariffs za China hii ndio, this is the extra that you are paying. So swali endapo wameulizwa hii swali, and ilikuwa interesting kuona vile walijump kujibu hii swali. So hii ilikuwa kwa like White House ile press conference, and yes, wacha tusikize. So it was reported this morning that Amazon will soon display a little number next to the price of each product that shows how much the Trump tariffs are adding to the cost of each product. So isn't that a perfect crystal clear demonstration that it's the American consumer and not China who is going to have to pay for these policies? I will take this since I just got off the phone with the president about Amazon's announcement. This is a hostile and political act by Amazon. Why didn't Amazon do this when the Biden administration hiked inflation to the highest level in 40 years? And I would also add that it's not a surprise because, as Reuters recently wrote, Amazon has partnered with a Chinese propaganda arm. So this is another reason why Americans should buy American. It's another reason why we are onshoring critical supply chains here at home to shore up our own critical supply chain and boost our own manufacturing here. Is Jeff Bezos still a Trump supporter? Look, I will not speak to the president's relationships with Jeff Bezos, but I will tell you that this is certainly a hostile and political action by Amazon. And Secretary, if you have anything to add. So nacheki. So Amazon wameamua kudu hivi because kitu moja ilinibamba, kuna msalinitumia like one of these posts ila get from one of these right wing websites, na post yenyewe ilikuwa na try to explain how all of a sudden US ina collect so much revenue that they can't stop winning, and anything that the US is ina collect extra ina come directly from the people. I don't know why hii concept inakuwaga very hard
kuunderstand. Like China wanatengeneza kitu alafu wanaiuza. So tuseme wamekutengenezea kitu wakakuuzia 100 bob. Wewe ushawalipa their 100 bob. Alafu ndio hiyo kitu ingie Kenya, Kenya wanakuambia lazima ulipe an extra 60 bob. That 60 bob si China inailipa, wewe ndio unailipa. So wewe mwenyewe unalipa the extra 60 bob. Alafu maybe wewe mwenyewe uko na plan kuuza hii kitu umebuy at 130. Now you can't sell it at 130. So kuna hii 60 that you have to recover and you still have to make your profit. So let's say profit yako ilikuwa inafaa kuwa 30%. Yes, let's work with 30%. So for the business to make sense, you need your profit to be 30%. Because don't forget, when you are getting it at 100 shillings and selling at 130, you're gonna make a 30% margin. But now you're getting it at 160. What's the 30% ya 160? It's 48. So remember, something you're gonna sell at 130, all of a sudden you're selling at 208. That's how it works. At no point China is still getting its 100 shillings. Hii 108 yote inatoka now from the people hapa kwa ground, and I think hii ndio concept imekuwa hard sana for mseka Trump to understand, because uni mse the only reason alishinda presidency ilikuwa ni juu kuna kuwaga na hiyo story, kuna kuwaga na hii joke funny sana ya Chris Rock iliyosemaga that kuna white Americans who feel like they are losing, alafu Chris Rock anauliza but who's winning, and that's the same thing ile happen that so wamekuwa feel like they are losing their country. Najua apart from a black president, uta notice every time Trump anabonga jia Obama, you put jina Hussein. Najua. So apart from mse black, kumbuka Obama anakuwaga half white, but apart from huyu black Hussein, to bring up the Muslim aspect, another thing that's happening is now anataka kutupatia dem fulani. Udem pia cheki. 1 minute ana claim ni black, the next minute ana claim ni nini. So na bring hiyo racial aspect. So kwa walami wamesota, wanaanza kubelieve that the only reason wamesota ni juu ya ma foreigners, ma immigrants na vitu kama hizo. So inakuwa that's why saa vitu kama mass deportations zinakuja. Zile zimekuwa happen under other presidencies, but using a way that no random person finds themselves in a random country. Kwa saizi unaenda huko even as a Kenyan, baki umeshikwa, ulikuwa na wako near papers, umejipata huko El Salvador. So hizi vitu zote watu zinafurahisha kabisa ni walami. Like, so walami wana feel like they are getting back their country. But in the process, ile kitu wanafanya ni wanafanya hii country inaanza kukaa kama hizi third world zetu zile zina operate bila rules, where the presidents are above the law na vitu kama hizo. Sina cheki. So you know kitu mekewa ki happen, but hii trade war ni interesting because another thing that Trump amekuwa akisema that China wamekuwa kiongea na China. The Chinese wakakama out wakasema si hatujaiongea, si hatujabonga na umsi. So all this end up making like the US look bad and bad. And you're there thinking like, was all this necessary? It was not necessary, because these factories, anyone who's doing any business is trying to make whatever they're selling at the lowest price possible so that they can sell it at the highest price possible. So you have people who buy designer clothes. Chiki kama hii t-shirt nimevaa. Hii t-shirt saizi nikipatia mchinese alafu iweke that original Gucci logo, hii t-shirt itatoka from $5 to selling for at least $100. Nacheki. Afutapata jo kuna msema ivaa Kenya yuko proud kabisa. Jutu amebuy logo for an extra $95. So kuna kugana watu kama hao. But still kwa just normal businesses, kila mtu anatry kubuy things for as low as possible. So kuna kitu kama hii iPad nakumbuka nikibuy ilikuwa on sale na nilibuy for around $450. So the reason niliweza kubuy for $450 is because ma Chinese wameweza ku perfect mass production that may push bei ya vitu chini. Inasemekana without hiyo story ya China, kitu kama hii the least ningeipata ni $1,500. So you have to wonder, like, would I still want this for $1,500? No. $1,500 is close to 200,000 shillings. So tumetoka from around 60k to under 200k. Inakuwa like it's no longer what I wanted. Now it's too expensive. Acheki. So these are the things why hii trade war inanibamba sana. Because first of all inanibamba because it's just nakunga ile time Trump alishinda
fala zilikuwa hapa zina celebrate, he's good for Africa, he's good for what, oh he's a genius, he's run businesses. Hizi ni vitu sufuatilia sana. Alafu kitu ni bambaga nilimpataga msana kuambia like, you know nothing about American politics, or you know nothing. Buda jo, hizi vitu tumekuwa tukizifollow, like we just follow them just for the hell of it. Like mimi mtu kan nimechill tu hivi na kuaga like, wacha try to find out what is happening in another country that I might find interesting to talk about. So of course US will always be hapo number 1. Alafu saizi China, because of the fact that pia napenda tech, China will always be number 2. Alafu the rest of the world inabaki ime show up na cheki. So these two countries are two countries that I'll always follow up on, because China makes stuff affordable and accessible to everyone. The US, he come to innovation, wako number 1, and also being the model that the rest of the world aspires to be. Najua for a very long time tumekuwa tukiangalia like American democracy, and we want that. Now for the first time America has a president that openly wants to mutilate the constitution, stuff that happens here. So before Trump hakukuwa na cheragei US, saizi kuna macheragei ziko tunataka kubadilisha constitution ndio ufala endelea. Ufala ni the second coming of Jesus. Na kwa nini ni the second coming of Jesus? Because of the fact that amefanya wazungu wa feel like they are getting their country back. This has nothing to do with saying black ule iko US alafu anafikiria that Trump iko hapo there anajali juu yako, alafu kuna hata hii word wamekuwa kimisuse wakibonga juu ya DEI, na the fact that DEI imekuwa iki advantage kupatia advantage to black people. Na a study came out kuonyesha DEI the biggest beneficiaries imekuwa ni madem wa white, after madem wa white ndio nienda kwa watu wengine. I think black people walikuwa number 4. Of course watu wase wetu wale wako huko, because bado naitanga watu wetu, because apart from the few people that really look different, ukiangalia unaweza jua this is an African and this is a what, all around the world. Ukikuwa out there haujuagi mtu ametoka country gani, unaga tu msame black alafu because nakumbuka kama juzi nilikuwa nimefika hiyo side ya Dubai Mall, and I remember seeing this black guy with a Gucci bag. Sikuwa najua, ungeniambia if he was African I don't know, ungeniambia he's from America sikuwa najua. Miliona tu fala fulani natembea na bag ya Gucci, kashindwa huyu mtu ni mjinga tu kabisa. But si ndio ufurahisha na vitu za kipumbavu hizo, ndio unaonaga we aspire to that. Like hautaiona mseka Jeff Bezos na Gucci ama Balmain na hizo mapumbavu zote, but sisi tunafurahisha na vitu za kipumbavu hivyo. So but hii trade war inaenda vile nilikuwa na expect, and so far kuna vile jo states inatandikwa, so tunaona vile katabaki kama isha. Iko nini?